I would have become an alcoholic, so. Поэтому ей пришлось перестать работать в салоне, иначе она бы стала зависимой от алкоголя. Uh-oh. So I just go into the line here and soften it up a little bit. Здесь я немного делаю линию мягче. But what we also did at the salon for our clients is that when they were having the hair washed, we gave them, of course, a nice treatment, and then we put small towels on top of their eyes with essential oils, so they could just lay there in their own little ambience and relax with the treatment in the hair. This was a very nice Также, когда мы мыли голову клиентам в салоне, мы делали уход за волосами, а также завязывали полотенце на голове и накладывали накладки с маслом на глаза. Таким образом, клиенты могли расслабиться. Actually, I remember when I moved to New Zealand, I had to stay there for 3 months, and I thought, New Zealand, they don't know anything about hairdressing. Когда я переехала в Новую Зеландию, мне пришлось остаться там 3 месяца, и я подумала, Новая Зеландия, они ничего не знают о парикмахерском искусстве. No, it's wrong to say that I thought it that way, but I thought maybe they are a little bit behind because the country is so far away. Так, конечно же, нельзя говорить, но я думала, что, может быть, они немного отстают, потому что страна далеко находится. And when I came there, I was like, wow, the most amazing salons I've ever seen around the world. It was spectacular. Но когда я туда приехала, я была действительно удивлена. Там находились самые замечательные салоны из всего мира. So creative people, and what I liked was that they had a lot of salons where the salons was combined with other kind of shops, like a bookstore or a music store or something like that. Очень креативные люди, и то, что мне понравилось, салоны соединяли в себе и книжный магазин, то есть все виды магазинов. So I came to this salon group where they had 15 salons around New Zealand, and at the basin area where you had the treatments done, they had a designer from New York flying in to do a special kind of light, so it was like blue, green, yellow, when you were laying there having your treatment, like wow. И также, когда я приехала, пришла в один салон, там был мастер, который создавал различные цвета, то есть в районе мойки головы, когда вы лежали, вам мыли голову, мы могли наблюдать за различными цветами: голубой, зеленый. Very, very nice. То есть развлечения. You know, when people go to the hairdresser, the one thing they always remember the most is the nice massage. Вы знаете, то, что люди запоминают лучше всего, когда ходят к парикмахеру, это замечательный массаж. So for us, it's so important that we really put a lot of focus on the massage. Поэтому для нас очень важно уделять большое внимание массажу. So, on the fringe area, for the collection, the fringe is very straight and it's quite short. Также в этой коллекции челка должна быть очень ровной и очень короткой. But I find for the shape of my dear model that it will suit her better to have a bit longer fringe. Но для моей модели, для ее формы, ей больше подойдет челка подлиннее. So I start with diagonal sections here. Я начинаю с диагональных секций отделения. And I combine the fringe with my side section. И я соединяю челку с боковой секцией. So I comb it down and I find my guideline from the side. Я прочесываю вниз, нахожу линию, которая была сбоку. I point cut into this line. И зубчиками состригаю. So in this way I'm creating a nice diagonal line for the fringe. Таким образом я создаю диагональную линию для челки. Always when we have collections,
Of course, even though it's something that you have learned on a seminar, of course, always customize it so it suits your client in the chair. Всегда, конечно же, то, что вы изучаете на различных семинарах, вы можете отрабатывать и также подбирать то, что подходит вашему клиенту на стуле. So, for example, with color techniques, when I'm explaining techniques, Например, когда я объясняю техники окрашивания, then it might be that you will still use this technique, but just with a very, very little contrast. Конечно же, вы можете использовать эту технику с небольшим контрастом, отличием. How many of you in here are working with a new color? И кто работает с New Color здесь? Some, yeah. A new color was the line which is ammonia free, and in this line we have an amazing color which is without any pigments. И также в этой линейке есть удивительный цвет, который не содержит никаких пигментов, без аммиака. But this is a product that we're using to be able to light our colors one more shade. Мы используем этот продукт для того, чтобы создать на оттенок светлее. But actually, what is amazing about this product is that you're also able to remove cosmetic color with the booster. Но также то, что удивительно в этой линейке, это то, что вы можете удалить цвет бустером. So you know, if you have a client coming into the salon and maybe